Yadarmena tamodayo nripa jivanti tatraisa hisat patakila date bhagam satyam ritam dayam yasho bhavaya rupani dadad yuge yuge. Whenever there are kings and administrators living like animals in the lowest modes of existence, the Lord in his transcendental form manifests his supreme power, the truth positive, shows special mercy to the faithful, and performs wonderful activities. He thus manifests various transcendental forms in different periods and ages as necessary. Текст 25. Когда бы ни появились цари и правители, живущие под влиянием низших гун природы, подобно животным, Господь в своей трансцендентной форме проявляет свое верховное могущество, абсолютную истину, оказывает особую милость верующим, совершает чудесные деяния и являет различные трансцендентные формы в соответствии с требованием времени и века. As mentioned above, the cosmic creation is the property of the Supreme Lord. This is the basic philosophy of the Ishopanishad. Everything is the property of the Supreme Being. No one should encroach upon the property of the Supreme Lord. One should accept only that which is kindly awarded by him. Therefore, the earth or any other planet or universe is the absolute property of the Lord. The living beings are certainly his parts and parcels, or sons, and thus every one of them has a right to live at the mercy of the Lord to execute his prescribed work. No one, therefore, can encroach upon the right of another individual man or animal without being so sanctioned by the Lord. Комментарий. Как уже упоминалось, космическое творение принадлежит Верховному Господу. Это основной момент философии Ишопанишад. Все является собственностью Верховного Существа. Никто не должен посягать на собственность Верховного Господа. Принимать можно только то, чем Он милостиво наделяет нас. Следовательно, Земля, любая другая планета или Вселенная являются абсолютной собственностью Господа. Разумеется, живые существа – это Его неотъемлемые частицы, Его сыновья, и поэтому каждый из них имеет право жить на попечении Господа, чтобы заниматься предписанной ему деятельностью. Следовательно, без дозволения на то Господа на права другого индивидуума, будь то человек или животное. The king or the administrator is a representative of the Lord to look after the management of the Lord's will. He must therefore be a recognized person like Maharaj Yudhishthira or Parikshit. Such kings have full responsibility and knowledge from authorities about the administration of the world. But at times, due to the influence of the ignorance mode of material nature, tamagun, the lowest of the material modes, kings and administrators come into power without knowledge and responsibility, and such foolish administrators live like animals for the sake of their own personal interest. The result is that the whole atmosphere becomes surcharged with anarchy and various vicious elements, nepotism, bribery, cheating, aggression, and therefore famine, epidemic, war, and similar other disturbing features become prominent in human society. Царь или правитель – это представитель Господа, призванный следить за исполнением воли Господа. Поэтому он должен пользоваться признанием, как Махараджа Юдхиштхира или Парикшит. Такие цари знают из авторитетных источников, как управлять миром, и несут за это полную ответственность. Но иногда из-за влияния материальной гуны невежества, тама-гуны, низшей из материальных гун, к власти приходят цари и правители, не имеющие знаний
и лишенные чувства ответственности. Такие глупые правители живут, как животные, ради своих личных интересов. В результате атмосферу отравляют анархия и порок. В человеческом обществе повсеместно распространяется протекционизм, взятничество, ложь, агрессивность, и как следствие этого приходят голод, эпидемии, войны и прочие бедствия, а преданных Господа, то есть верующих, всячески преследуют. I don't know what happened. The king or the administrator, he must therefore be a recognized person like Yudhisthira or Bricket. Such kings have full responsibility and knowledge from authorities about the administration of the world. But at times, due to the influence of the tamagun, the lowest of the material modes, kings and administrators come into power without knowledge and responsibility, and such foolish administrators live like animals for the sake of their own personal interest. The result is that the whole atmosphere becomes surcharged with anxiety, anarchy, and vicious elements. Nepotism, bribery, cheating, aggression, and therefore famine, epidemic, war, and similar other disturbing elements become prominent in human society like now. And the devotees of the Lord or the faithful are persecuted by all means. All these symptoms indicate the time for an incarnation of the Lord to establish the principles of religion and vanquish the maladministrators. This is confirmed in the Bhagavad Gita. Царь или правитель – это представитель Господа, признанный следить за исполнением воли Господа. Поэтому он должен пользоваться признанием, как Махараджа Юдхиштхира или Парикшит. Такие цари знают из авторитетных источников, как управлять миром, и несут за это полную ответственность. Но иногда из-за влияния материальной гуны невежества, тама-гуны, низшие из материальных гун, к власти приходят цари и правители, не имеющие знаний, лишенные чувства ответственности. Такие глупые правители живут, как животные, ради своих личных интересов. В результате атмосферу отравляют анархия и порок. В человеческом обществе повсеместно распространяются протекционизм, взятничество, ложь, агрессивность, и как следствие этого приходят голод, эпидемии, войны и прочие бедствия. А преданных Господа, то есть верующих, всячески преследуют. Все эти признаки указывают на то, что пришло время, чтобы Господь воплотился здесь и восстановил принципы религии, уничтожив плохих правителей. Это подтверждается в Бхагавад-гите. The Lord appears in his transcendental form without any tinge of material qualities. He descends just to keep the state of his creation in a normal condition. The normal condition is that the Lord has provided each and every planet with all the needs of the native living beings. They can happily live and execute their predestined occupations to attain salvation at the end, following the rules and regulations mentioned in the revealed scriptures. The material world is created to satisfy the whims of the Nityabhada, or everlasting conditioned souls, just as playing cradles are provided for naughty boys. Otherwise, there is no need of the material world, but when the conditioned soul becomes intoxicated with the power of material science to exploit the resources unlawfully without the sanction of the Lord, and that also only for sense gratification, there is necessity of the Lord's incarnation to chastise the rebellious and protect the faithful. Тогда является Господь в своей трансцендентной форме, не имеющей ни материальной примеси материальных качеств. Он не сходит только для того, чтобы поддержать в своем творении
нормальные условия. В нормальных условиях на каждой планете по воле Господа обеспечено все необходимое для живущих на ней существ. Они могут жить счастливо и заниматься деятельностью, которая предназначена для них, следуя правилам и принципам богооткровенных писаний, чтобы в конце концов обрести спасение. Этот материальный мир создается ради удовлетворения прихотей нитья-бадх, вечно обусловленных душ, точно так же, как непослушным детям дают игрушечную колыбельку. Иначе в материальном мире не было бы необходимости, но когда они, опьяненные могуществом материальной науки, без дозволения на то Господа и только ради удовлетворения своих чувств, стремятся незаконно эксплуатировать природные ресурсы, возникает необходимость воплощения Господа, который наказывает непокорных и защищает верующих. Jai. When he descends, he exhibits superhuman acts just to prove his supreme right. And materialists like Ravana, Hiranyakashipu, and Kamsa are sufficiently punished. He acts in a manner which no one can imitate. For example, the Lord, when he appeared as Rama, bridged the Indian Ocean. When he appeared as Krishna, from his very childhood, he showed superhuman activities by killing Putana, Agasura, Shakatasura, Kaliya, etc., and then his maternal uncle Kamsa. When he was at Dvārakā, he married 16,108 queens, and all of them were blessed with a sufficient number of children. The sum total of his personal family members amounted to about 10 million, particularly known as the Yaduvamsi. And again, during his lifetime, he managed to vanquish them all. He is famous as the Govardhan Dada Hari, because he lifted at the age of only 7 the hill known as Govardhan. The Lord killed many undesirable kings in his time, and as a Kshatriya, he fought chivalrously. He is famous as Asamordva, unparalleled. No one is equal to or greater than him. Нисходя сюда, он являет сверхъестественные деяния, чтобы доказать непререкаемость своей власти, и по заслугам наказывает материалистов, подобных Раване, Хираникашипу и Камсе. Его деяния невозможно подражать. Например, явившись как Рама, Господь построил мост через Индийский океан. Когда он явился как Кришна, он с самого детства совершал сверхчеловеческие поступки, убил Путану, Акасуру, Шакасуру, Калию и других, а затем и Камсу, своего дядю по матери. В Двараке он женился на 16 108 царевнах, и все они были благословенны достаточным количеством детей. Общее число членов его семьи, обычно известной под именем Яду Вамши, составляло примерно 100 000. И все же при своей жизни он сумел уничтожить их всех. Он занимает как Гувардхана Дхари-Хари, потому что в возрасте всего 7 лет поднял холм Гувардхану. Господь убил многих нежелательных царей того времени и, будучи кшатрием, отважно бился на полях сражений. Его называют Асамортава, не имеющий себе равных. Нет никого выше него и нет равного ему. So there's many people, they want to imitate Krishna and have a rasa dance, get many women and enjoy. Есть очень много людей, которые пытаются подражать Кришне и наслаждаться танцем раса с многими женщинами. So Prabhupada would say, before the rasa dance, Krishna lifted Govardhan hill. И Прабхупад обычно говорил, что перед танцем раса Кришна поднял холм Говардхана. So if you want a rasa dance, first lift Govardhan hill. Поэтому, если вы хотите наслаждаться танцем раса, то сначала поднимите холм Говардхана. And I just heard he said another time, when Krishna was 5 years old, he danced on the heads of Kaliya. И в другой раз он говорил, что когда Кришне было всего 5 лет, он танцевал на головах змея Калии. So before you want to dance with the gopis, you should dance on
the head of at least one snake. But Поэтому, если вы хотите танцевать с гопи, то перед этим вы должны потанцевать на голове хотя бы одной змеи. no one can do that. They're not gonna. Но никто не может это сделать. But they just want to rasa dance, and they want to say, "I'm Krishna and you're gopis," and many rascal people are doing that. Но они только хотят танцевать танец расы, они хотят сказать «Я Кришна», вы гопи, и очень много таких мошенников. Okay, I'll see what comes next here. Aho alam shlagyatamam yado kalam. Aho alam punyatamam mador vanam. Yad esha pungstam rishabha shiyapati swajanmana chankra manena chanchati. Oh, how supremely glorified is the dynasty of King Yadu, and how virtuous is the land of Mathura, where the supreme leader of all living beings, the husband of the goddess of fortune, has taken his birth and wandered in his childhood. О, как велика слава династии царя Яду, и как добродетельна земля Матхуры, на которой родился и по которой в детстве гулял верховный предводитель всех живых существ, супруг богини процветания. In the Bhagavad Gita, the personality of Godhead, Sri Krishna, has expressly given a description of his transcendental appearance, disappearance, and activities. The Lord appears in a particular family or place by his inconceivable potency. He does not take his birth as a conditioned soul does, quitting one body and accepting another body. His birth is like the appearance and disappearance of the sun. The sun rises on the eastern horizon, but it does not mean that the eastern horizon is the parent of the sun. The sun exists in every part of the universe, but he becomes visible at a scheduled time, and so also becomes invisible at another scheduled time. Similarly, the Lord appears in this universe, like the sun, and again leaves at our sight at another time. He exists at all times in every place, but by his causeless mercy, when he appears before us, we take it for granted that he has taken his birth. В Бхагавад-гите личность Бога Шри Кришна ярко описывает свое трансцендентное явление, уход и деяние. Господь появляется в определенной семье и месте с помощью своей непостижимой энергии. Он не рождается, подобно обусловленной душе, оставляя одно тело и получая другое. Его рождение подобно появлению и исчезновению Солнца. Солнце всходит на востоке, но это не означает, что восточный горизонт причастен к его рождению. Солнце присутствует в каждом уголке Солнечной системы, но в назначенное время оно является нашему взору, чтобы потом в положенный срок снова стать невидимым для нас. Так и Господь, подобно Солнцу, в назначенное время является в этой вселенной и вновь исчезает из поля зрения. Он существует всегда и везде, но когда по своей беспричинной милости Он является нам, мы считаем само собой разумеющимся, что Он рождается. Anyone who can understand this truth in terms of the statements of revealed scriptures certainly becomes liberated just after quitting the present body. Liberation is obtainable after many births and after great endeavor with patience and perseverance, and with knowledge and renunciation. But simply by knowing in truth about the Lord's transcendental birth and activity, one can get liberation at once. That is the verdict of Bhagavad Gita 4:9. Каждый, кто способен понять эту истину так, как она описана в богооткровенных писаниях, оставляя свое нынешнее тело, несомненно достигает освобождения. Освобождение можно достичь только после многих рождений, приложив огромные усилия благодаря терпению и настойчивости, знанию и отречению.
Но его можно достичь и сразу, достаточно лишь понять истину трансцендентного рождения и деяния Господа. Таково заключение Бхагавад-гиты. And that verse is a famous Janmashtami verse. Janma karma chame divyam evam yoveti tatpata taktva deham punarjanma naiti mameti so Arjuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Этот стих звучит так. «Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители, о Арджуна». But those who are in the darkness of ignorance conclude that the Lord's birth and activities in the material world are similar to those of the ordinary living being. Such imperfect conclusions cannot give anyone liberation. His birth, therefore, in the family of King Yadu as the son of King Vasudeva, and his transfer to the family of Nanda Maharaj in the land of Mathura are all transcendental arrangements made by the internal potency of the Lord. The fortunes of Lord Yadu dynasty and that of the inhabitants of the land of Mathura cannot be materially estimated. If simply by knowing the transcendental nature of the birth and activities of the Lord, one can get liberation easily, we can just imagine what's in store for those who actually enjoyed the company of the Lord in person as a family member or a neighbor. All those who were fortunate enough to associate with the Lord, the husband of the goddess of fortune, certainly obtained something more than what is known as liberation. Therefore, rightly, the dynasty and the land are both ever glorious by the grace of the Lord. Но те, кто находится во тьме невежества, считают, что рождение и деяния Господа в материальном мире подобно рождению и деятельности обыкновенного живого существа. Такие несовершенные умозаключения никому не могут принести освобождение. Следовательно, его рождение в роду царя Яду, как сына царя Васудевы, и перемещение в семью Нанды Махараджи на земле Матуры – это трансцендентные проявления его внутренней энергии. С материальной точки зрения невозможно оценить удачу, выпавшую на долю династии Яду и обитателей Матхуры. Если одного знания о трансцендентной природе рождения и деяния Господа достаточно, чтобы обрести освобождение, то мы можем только догадываться, что ожидает тех, кто действительно наслаждался общением с самим Господом как член его семьи или сосед. Все те, кто получил счастливую возможность личного общения с Господом, супругом богини процветания, несомненно, обрели нечто гораздо большее, чем то, что называют освобождением. Потому эта династия и земля, по милости Господа, покрыты неувядаемой славой. Aho bhata swarayashashas tirakskari kushashtali punya yashashkari bhuvaha pasyanti nityam yad anugrahe shitam smitavalokam swapatim smayat prajaha. Undoubtedly, it is wonderful that Dvārakā has defeated the glories of the heavenly planets and has enhanced the celebrity of the earth. The inhabitants of Dvārakā are always seeing the soul of all living beings in his loving feature, Krishna. He glances at them and favors them with his sweet smiles. Неудивительно ли, что Дварака затмила славу райских планет и прославила Землю? Жители Двараки всегда видят душу всех живых существ Кришну, обращенную к ним своим милостивым ликом. Он бросает на них свой взгляд и благословляет их своей ласковой улыбкой.
Purport. The heavenly planets are inhabited by demigods like Indra, Chandra, Varuna, and Vayu. And pious souls reach there after performance of many virtuous acts on earth. Modern scientists agree that the timing arrangement in higher planetary systems is different from that of the earth. Thus, it is understood from the revealed scriptures that the duration of life there is 10,000 years. 6 months on earth is equal to 1 day on the heavenly planets. Facilities for enjoyment are also similarly enhanced, and the beauty of the inhabitants is legendary. Common men on the earth are very much fond of reaching the heavenly planets because they have heard that comforts of life are far greater there than on the earth. They are now trying to reach the moon by spacecraft. Considering all this, the heavenly planets are more celebrated than the earth. But the celebrity of earth has defeated that of the heavenly planets because Dvārakā, where Lord Sri Krishna reigned as king, 3 places named Vrindavan, Mathura, and Dvārakā are more important than the famous planets within the universe. These places are perpetually sanctified because whenever the Lord descends, he displays his transcendental activities, particularly in these 3 places. Jai. На райских планетах живут такие полубоги, как Индра, Чандра, Варуна и Ваю, и туда попадают благочестивые души, совершившие на Земле множество добрых дел. Современные ученые признают, что ход времени на высших планетных системах отличается от земного. Так, из богооткровенных писаний мы узнаем, что жизнь там длится 10 тысяч лет по нашему исчислению. 6 месяцев на Земле равны 1 дню на райских планетах. Настолько же больше там и возможности наслаждаться, а красота их обитателей легендарна. Люди Земли стремятся достичь райских планет, поскольку слышали, что жизненный флаг там намного больше, чем на Земле. Сейчас они пытаются достичь Луны на космических кораблях. Принимая все это во внимание, можно сделать вывод, что райские планеты славятся больше, чем Земля. Но благодаря Двараке, где Господь Шри Кришна правил как царь, слава Земли затмила славу райских планет. 3 места – Вриндаван, Мадхура и Дварака – выше всех знаменитых планет во Вселенной. Эти места вечно святы, потому что когда бы Господь не приходил на Землю, Он являет свою трансцендентную деятельность именно в этих 3 местах. These places are perpetually sanctified. They are perpetually the holy lands of the Lord, and the inhabitants still take advantage of the holy places, even though the Lord is now out of their sight. The Lord is the soul of all living beings, and he desires always to have all the living beings in their swarup, in their constitutional position, to participate in transcendental life in his association. His attractive features and sweet smiles go deep into the heart of everyone, and once it is so done, the living being is admitted into the kingdom of God, from which no one returns. This is confirmed in the Bhagavad Gita. Они всегда остаются святой землей Господа, и те, кто там обитает, по-прежнему пользуются всеми преимуществами святого места, даже несмотря на то, что сейчас они не могут непосредственно видеть Господа. Господь – душа всех живых существ, и Он всегда хочет, чтобы все живые существа в своей сварупе, изначальном состоянии вели трансцендентную жизнь в Его обществе. Его притягательный облик и ласковые улыбки глубоко проникают в сердце каждого, и как только это происходит, живое существо получает доступ в Царство Бога, из которого никто не возвращается. Это подтверждается в Бхагавад-гите. The heavenly planets may be very famous for offering better facilities of material enjoyment, but as we learned from Bhagavad Gita 9, 20, and 21, one has to come back again to Earth planet as soon as the acquired virtue is finished. Райские планеты могут быть знамениты тем, что предоставляют больше возможностей для материальных наслаждений, но из Бхагавад-гиты мы узнаем,
что как только запас добродетелей исчерпывается, человек вынужден возвращаться на землю. Okay, those two verses are Trividyamam Somapa Putapapa Yajna Iswa Swargatim Partayante Te Punyam Asadya Surrender Lokam Ashnami Divya Divyadeva Bhogan. Those who study the Vedas and drink the Soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly, purified of sinful reactions. They take birth on the pious heavenly planets of Indra, where they enjoy godly delights. That's 9:20 Bhagavad Gita. Бхагавад-гита 9.20 звучит так. Те, кто изучают Веды и пьет сок сомы в надежде попасть на райские планеты, тоже по-своему поклоняются мне. Смыв в себя последствия прошлых грехов, они рождаются на благочестивой райской планете Индры, где наслаждаются радостями, доступными только небожителям. Then 9:21. Tetam bhuktva swargatim part lokam vishalam chine punye marcha lokam vishanti evam tvai dharma manupapana gata gatam kama kama labante. So then, when they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only repeated birth and death. Бхагавад-гита 9.21. Из ведов райских удовольствий, исчерпав запас благочестивой кармы, они вновь возвращаются на бренную землю. Так те, кто следует законам трех вед ради удовлетворения собственных чувств, получают награду только череду рождений и смертей. So it's just like if you save your money and you pay for a holiday, you get a discount, and you can fly first class and stay in a big hotel and have servants. But when the money runs out, then you have to leave. Это, например, как вы работаете целый год, копите деньги, покупаете билеты на отпуск там, по какой-то скидке, едете в другую страну, в роскошный отель, но как только у вас заканчиваются деньги, то все, вам надо возвращаться назад. Dvārakā is certainly more important than the heavenly planets, because whoever has been favored by the smiling glance of the Lord shall never come back again to this rotten earth, which is certified by the Lord as a place of misery. Not only this earth, but all other planets of the universe are places of misery, because in none of the planets within the universe are there eternal life, eternal bliss, and eternal knowledge. Any person engaged in the devotional service of the Lord is recommended to live in one of the above mentioned three places, namely Dvārakā, Mathura, and Vrindavan, because devotional service in these three places is magnified. Those who go there to follow the principles and terms of instructions imparted in the revealed scriptures surely achieve the same result as obtained during the presence of Lord Sri Krishna. His abode and he himself are identical, and a pure devotee under the guidance of another experienced devotee can obtain all the results even at present. Дварака, несомненно, важнее, чем райские планеты, поскольку каждый, кто был одарен взглядом и улыбкой Господа, никогда не вернется на эту жалкую землю, которую сам Господь назвал местом страданий. Не только эта земля, но и все планеты во всех вселенных – места страданий, так как ни на одной из них нет вечной жизни, вечного блаженства и вечного знания. Каждому, кто занят преданным служением Господу, рекомендуется жить в одном из трех упомянутых выше мест,
Двараке, Мадхуре или Вриндаване. И так как преданное служение в этих местах более эффективно, те, кто отправляется туда, чтобы практиковать там рекомендации богооткровенных писаний, несомненно достигают того же результата, который давало личное присутствие Господа Шри Кришны на земле. Nunam Vratasnana Huttadineshvara Samarchito Yasya Grihitapanibi Pibanti Yat Sakyadam Adharm Amritam Muhu Raja Shriya Samamuhu Yadashaya. Oh, friends, just think of his wives whose hands he has accepted, how they must have undergone vows, taken baths, and performed fire sacrifices and perfect worship of the Lord in the universe to constantly relish now the nectar of his lips by kissing. The damsels of Brajabhumi would often faint just by expecting such favors. О, подруги, только подумайте о тех женщинах, на которых он женился. Какие они должны были соблюдать обеты, совершать омовения и огненные жертвоприношения, какого совершенства должны были достичь в поклонении Господу Вселенной, чтобы теперь постоянно наслаждаться нектаром с его уст, целуя его. Девушки в Раджабуме часто теряли сознание от одной только мысли о такой милости. Religious rites prescribed in the scriptures are meant to purify the mundane qualities of the conditioned souls, to enable them to gradually promote it to the stage of rendering transcendental service unto the Supreme Lord. Attainment of this stage of pure spiritual life is the highest perfection, and this stage is called Sarup, or the factual identity of the living being. Liberation means renovation of this stage of Sarup. In that perfect stage of Sarup, the living being is established in 5 phases of loving service, one in which is the stage of Madhurya Rasa, or the humor of conjugal love. The Lord is always perfect in himself, and thus he has no hankering for himself. He, however, becomes a master, a friend, a son, or a husband to fulfill the intense love of the devotee concerned. Herein 2 classes of devotees of the Lord are mentioned in the stage of conjugal love. One is Swakiya, the other is Parakiya. Both classes of devotees are in relation of the conjugal love of the personality of Godhead Krishna. The queens of Dvārakā were Swakiya, or duly married wives, but the damsels of Braja were young friends of the Lord while he was unmarried. Назначение религиозных ритуалов, рекомендованных в Писаниях, очистить обусловленные души от материальных качеств, чтобы они могли постепенно подняться до уровня трансцендентного служения Верховному Господу. Достижение этой стадии чистой духовной жизни, сварупы или истинного «я» живого существа – высшее совершенство. Освобождение означает возвращение на эту стадию сварупы. На этой совершенной стадии сварупы живое существо пребывает в 5 фазах любовного служения, одна из которых Мадхурья раса или раса супружеской любви. Господь всегда совершенен в себе, поэтому ничего не желает для себя. Но чтобы ответить на сильную любовь своего преданного, он становится его господином, другом, сыном или мужем. Здесь упоминается 2 вида преданных Господа, находящихся с ним в отношениях супружеской любви – свакия и паракия. И те, и другие находятся в отношениях супружеской любви с личностью Бога Кришной. Царицы Двараки были свакия, законными женами Господа, а девушки в Радже его юными подружками в то время, когда он был еще не женат. The Lord stayed at Vrindavan until the age of 16, and his friendly relations with the neighboring girls were in terms of parakiya.
These girls, as well as the queens, underwent severe penances by taking vows, bathing and offering sacrifices in the fire, as prescribed in the scriptures. The rites as they are not an end to themselves, nor are a fruit of action, culture of knowledge, or perfection in mystic powers, ends in themselves. They are all means to attain the highest stage of Swarup, to render one's constitutional, transcendental service to the Lord. Each and every living being has his individual position in one of the above mentioned 5 different kinds of reciprocating means with the Lord, and in one's pure spiritual form of Swarup, the relation becomes manifest without mundane affinity. The kissing of the Lord, either by his wives or his young girlfriends who aspired to have the Lord as their fiancé, is not any mundane, perverted quality. Had such things been mundane, a liberated soul like Shukadev would not have taken the trouble to relish them, nor would Lord Chaitanya Mahaprabhu have been inclined to participate in these subjects after renouncing material life. The stage is earned after many lives of penance. Господь оставался во Вриндаване до 16 лет, и его дружеские отношения с девушками, жившими по соседству, относятся к категории паракии. Эти девушки, как и царицы, налагали на себя суровые эпитимии, давая обеты, совершая омовения и огненные жертвоприношения, как это рекомендовано в Писаниях. Ритуалы как таковые не являются самоцелью, так же, как и кармическая деятельность, приобретение знаний и мистические совершенства. Все это средства, с помощью которых можно достичь высшей ступени совершенства, сварупы, чтобы нести трансцендентное служение Господу, отвечающее нашей природе. Каждое живое существо может занимать свое уникальное положение в одном из 5 упомянутых выше видов взаимоотношений с Господом, и в чистой духовной форме сварупы эти отношения проявляются без материальной близости. Когда Господа целуют его жены и юные подружки, желающие, чтобы Господь стал их женихом, их поцелуй свободны от любых извращенных материальных качеств. Если бы эти действия были мирскими, освобожденная душа Шукадева не стремился бы насладиться ими, а Господь Шри Чайтанья Махапрабху, отрекшийся от мирской жизни, не участвовал бы в обсуждении этих тем. Этой стадии можно достичь после многих жизней, посвященных аскезе. Savirya Shulkena Rita Swayambare Pramachya Chaija Pramukhan Hisushminaha Pradyumna Sambamba Sutayo Para Yascharita Boma Vade Sahasrasha. The children of these ladies are Pradyumna, Shamba, Amba, etc. Ladies like Rukmini, Satyabhama, and Jambavati were forcibly taken away by him from their Swayambara ceremonies after he defeated many powerful kings headed by Shishupal. And other ladies were also forcibly taken away by him after he killed Bhaumasura and his thousands of his assistants. All of these ladies are glorious. Дети этих женщин – Прадьюмна, Самба, Амба и другие.
Рукмини, Сатьябаму, Джамбавати и других женщин он силой увез с церемонии Сваямвары, одержав победу над многими могучими царями во главе с Шишупалой. Другие женщины также были захвачены им, когда он убил Баумасуру и 1000 его слуг. Все эти женщины прославились. Purport. Exceptionally qualified daughters of powerful kings were allowed to make their choice of their own bridegrooms in open competition, and such ceremonies were called Swayamvara, or personal selection of the bridegroom. Because the Swayamvara was an open competition between the rival and valiant princes, such princes were invited by the father of the princess, and usually there were regular fights between the invited princely order and a sporting spirit. But it so happened that sometimes the belligerent princes were killed in such marriage fighting, and the victorious prince was offered the trophy princess for whom so many princes died. Rukmini, the principal queen of Lord Krishna, was the daughter of the king of Vidarbha, who wished that his qualified and beautiful daughter be given away to Lord Krishna. But her eldest brother wanted her to be given away to the king Shishupal, who happened to be the cousin of Krishna. So there was an open competition, and as usual, Lord Krishna emerged successful. After harassing Shishupal and other princes by his unrivaled prowess, Rukmini had 10 sons, like Pradyumna. There were other queens also taken away by Lord Krishna in a similar way. A full description of this beautiful booty of Lord Krishna will be given in the 10th canto. There were 16,100 beautiful girls who were daughters of many kings and were forcibly stolen by Bhaumasura, who kept them captive in his carnal pleasure. These girls prayed piteously to Lord Krishna for their deliverance, and the merciful Lord called their fervent prayer, released them all by fighting and killing Bhaumasura. Дочерям могущественного царя, которые обладали исключительными качествами, позволялось выбрать себе жениха в открытом состязании. И такие церемонии назывались сваямварами, выбором жениха. Так как сваямвара была открытым соревнованием доблестных царевичей-соперников, отец невесты приглашал их, и обычно между ними проходили поединки по правилам спортивных состязаний. Но случалось так, что воинственные царевичи погибали в этих свадебных турнирах, а победившему в качестве трофея доставалась царевна, за которую сложили свои головы многие царевичи. Царица Рукмини, главная среди жен Господа Кришны, была дочерью царя Видарби, который хотел, чтобы его прекрасная и обладающая замечательными качествами дочь была выдана замуж за Господа Кришну. Но ее старший брат хотел выдать ее за царя Шишупалу, который был двоюродным братом Кришны. Началось открытое состязание, и, как обычно, Господь Кришна вышел из него победителем. Своей непревзойденной доблестью, доставив Шишупале и другим царевичам много неприятностей, своей непревзойденной доблестью, доставив Шишупале и другим царевичам много неприятностей. У Рукмини было 10 сыновей, и один из них Прадьюмна. Другие царицы тоже достались Господу Кришне аналогичным образом. Подробное описание этих прекрасных трофеев Господа Кришны будет приведено в 10-й песне. Баумасура похитил 16 100 прекрасных девушек, дочерей разных царей, и держал их в плену, чтобы удовлетворять свои плотские желания. Эти девушки жалобно молили Господа Кришну, чтобы он освободил их, и милостивый Господь, тронутый их горячими молитвами, сразился с Баумасурой и убил его. Затем Господь взял этих пленниц царевин в жены, хотя в глазах общества они были падшими женщинами. Всемогущий Господь Кришна внял смиренным молитвам этих девушек и женился на них, сделав их царицами. The all-powerful Lord Krishna, all these captive princesses were accepted by the Lord as his wives, although by the estimation of society, they were all fallen girls. The all-powerful Lord Krishna accepted the humble prayers of these girls and married them with the adoration of queens.
So altogether, he had 16,100 queens at Dvārakā, and each of them he begot 10 children. They all grew up, and each had as many children as the father. The aggregate of the family numbered 10 million. Итак, у Господа Кришны было 16 108 цариц в Двараке, и каждая родила ему 10 детей. Дети выросли, и у каждого из них было столько же детей, сколько у отца. Общее число членов его семьи исчислялось миллионами. Okay, I have to take a little break. Welcome, Christina. What is it? Vaishik. Hadn't seen her before. And Yogamaya, are you really there, or just your blissful picture? You don't look like you're suffering very much there. Maybe. Recording in progress. If you don't want to report it, keep your mouth shut. And now they always give a warning because some people don't want to be recorded. Это такой новая фишка в Zoom. Eta param shutvam apastape shalam nirasta shocham bhatta sadhu kurvate yasam grihat pushkara lochanapati najat vapait yat kritibir ridi sprisan. All these women auspiciously glorified their lives, despite their being without independence or purity. Their husband, the lotus-eyed personality of Godhead, never left them alone at home. He always pleased their hearts by making valuable presentations. Не обладая ни индивидуальностью, ни чистотой, эти женщины, тем не менее, были увенчаны доброй славой. Их муж, лотосоокий Господь, никогда не оставлял их дома в одиночестве. Он всегда радовал их сердца, преподнося им дорогие подарки. It's the kind of husband every woman wants, right? Такой муж, которого хочет любая женщина. I don't know if there's anyone like that except Krishna. But... Не знаю, ли существуют такие, кроме Кришны. The devotees of the Lord are purified souls. As soon as the devotees surrender unto the lotus feet of the Lord, sincerely, the Lord accepts them, and thus the devotees at once become free from all material contaminations. Such devotees are above the three modes of material nature. There is no bodily disqualification of a devotee, just as there is no qualitative difference between the Ganges water and the filthy drain water when they are amalgamated. Women, merchants, and laborers are not very intelligent, and thus it is very difficult for them to understand the science of God or to be engaged in the devotional service of the Lord. They are more materialistic and thus less than them are the Kiratahuna, Andhra, Pulindas, Pulkasha, Abhira, Kankas, Yavanas, Kasha, etc. But all of them can be delivered if they are properly engaged in devotional service of the Lord. By engagement in service of the Lord, the designated qualifications are removed, and as pure souls, they become eligible to enter the kingdom of God. Преданные Господа, очищенные души, как только они искренне предаются лотосным стопам Господа, Господь принимает их, и они немедленно освобождаются от всей материальной скверны. Такие преданные возвышаются над тремя гунами материальной природы. У преданного нет недостатков, связанных с телом, как нет качественной разницы между водой из Ганги и смешавшейся с ней грязной сточной водой. Женщины, торговцы и рабочие не слишком разумны, поэтому им очень трудно постичь науку о Боге или заняться преданным служением Господу. Для этого они слишком материалистичны. Ниже их стоят кираты, хуны, андры, улинды, улакши, абиры, канки, яваны, кхасы и так далее, но все они могут достичь освобождения, если займутся преданным служением Господу. Благодаря служению Господу их внешние недостатки исчезнут, и как чистым душам им откроется доступ в Царство Бога.
The fallen girls under the clutches of Bhaumasura sincerely prayed to Lord Sri Krishna for their deliverance, and their sincerity of purpose made them at once pure by virtue of devotion. The Lord therefore accepted them as his wives, and thus their lives became glorified. Such auspicious glorification is still more glorified when the Lord played with them as a much devoted husband. Падшие девушки, находившиеся в руках Баумасары, искренне молили Господа Кришну об освобождении, и благодаря преданности, искренность их побуждений сразу же очистила их. Поэтому Господь взял их в жены, тем самым прославив их. Эта добрая слава еще больше возросла, когда Господь играл роль их верного мужа. Okay, I was going to say, we were reading a while back that once having returned to the Goloka, you don't come back again. Мы читали ранее о том, что если вы возвращаетесь на Галоку, то вы больше не возвращаетесь назад. So sometimes the bodies get bewildered. They think, well, how did we get here? Because we also say we fell from the spiritual world, but it says you don't come back. Но это сбивает многих преданных с толку, потому что говорится, что мы упали из духовного мира. Это значит, что мы уже были там и вернулись туда. So there's two sides to it. One is, if you're originally there, we have that free will to leave. Generally, once we go back, we'd never want to leave again. We know better. У этого есть две стороны. Когда мы находимся там, у нас есть эта свобода выбора. Мы можем уйти, если захотим. Но если мы однажды ушли и вернулись туда, то после этого мы уже не хотим возвращаться в этот мир снова, потому что мы уже знаем, что нас ждет. But one time someone asked Prabhupada, he said, almost never, because we always have the free will. The free will is never taken away. So there's always that chance. Just like some people, they go to prison, they suffer, they get out, and they do the same thing again and again and again, and they go back. They don't learn. Но однажды Прабхупад сказал, что мы практически никогда не возвращаемся оттуда. Это все потому, что эта свобода выбора, она всегда остается с нами, она никуда не исчезает, и поэтому мы можем снова воспользоваться ей не так. Как, например, заключенные, они отбывают свой срок, свое наказание, их выпускают наружу, и они затем делают то же самое преступление, их опять наказывают, они опять в тюрьме, опять освобождаются, опять делают то же самое, и они никогда не учатся. One time a reporter asked Prabhupada that if the spiritual world is so nice, I can't understand why anybody would leave. Однажды один репортер спросил Прабхупада, если духовный мир, он так прекрасен, то почему кто-то захочет оттуда уйти? In other words, maybe it's not really that nice, so there's no use trying to go there, you know. Или другими словами, может быть, он не настолько прекрасен, поэтому нет смысла стремиться вернуться туда. And Prabhupada said, that is because you're stupid. You can't understand. И Прабхупад ответил, это потому, что вы глупец, и вы не можете этого понять. Then he said, it's just like there's some people, they join our movement and they're happy and they leave. They go back to the material world. И затем он сказал, что есть люди, которые присоединяются к нашему движению, они счастливы, но проходит какое-то время, и они возвращаются обратно в материальный мир. Another subject, this Bhaumasura, he's actually the son of Krishna. Bhaumasura is the son of Krishna. Yeah. И еще один факт, что этот Баумасура, он был сыном Кришны. He tells that in the Chaitanya Bhagavatam, he explains that to Mary Gupta. В Чайтанья Бхагавате это объясняется Мурари Гупте. When he picked up the earth as Lord bore, she was impregnated. Когда
Господь Вараха в форме вепря поднял землю, то она забеременела. So this Bhamasura was born. И таким образом родился Бомасура. But he wasn't an asura. He was nice, and he was trained by the Lord, and he was a good king, serving the Vaishnavas and the Brahmins. Но изначально он не был асурой, он был хорошим парнем, он был праведным царем, которого воспитал Кришна, он служил вайшнавам преданным. But somehow he got into bad association with Banasura. Но каким-то образом он стал общаться с Банасурой, и это общение, оно его, ну, то есть он And then by that- деградировал. He became demoniac. He started acting against the devotees and against them. So Krishna said, I had to kill him. И из-за этого дурного общения он стал, то есть это общение настроило его против преданных, и тогда Кришна решил его убить. And that's why he took Satyabhama, because she was actually the mother. He took Поэтому Satyabhama. он украл Сатьябаму, потому что она была матерью. So this is some of the more inconceivable activities of the Lord. Это еще одно необъяснимое деяние Господа. All right. So, and Krishna was showing, and Krishna says that if my enemy is doing good, I will reward him the same as I would reward my own son. И Кришна говорит, что если мой враг, он хорошо себя ведет, то я награжу его так же, как бы я наградил своего сына. And if my son is doing bad, I'll punish him the same way I would punish my enemy. И если мой сын плохо себя ведет, то я накажу его так же, как бы я наказал своего врага. So that's a proper attitude, especially of a king. И таково правильное поведение, в особенности царя. Sentiment is not, family sentiment will deviate him from his proper duty as a king. То есть этот семейная привязанность или сентимент, она не должна отвлекать его от обязанностей царя. But say like Duryodhana or Dhritarashtra, he knew better, but he would always give in to the son. Oh, my son, my son. You have to please my son, no matter the son was making so much trouble for everybody. Как, например, Дритараштра, он был мудрым царем, он знал, он хорошо понимал, что происходило, но тем не менее эта привязанность к сыну, она его ослепляла, он все время говорил: мой сын, как там мой сын, давайте сделаем так, как мой сын хочет, несмотря на то, что сын просто нес чушь. So that ended up causing the destruction of the whole dynasty. И это привело к разрушению всей династии. He wouldn't take any good advice. If Vidura gave him good advice, Bhishma constantly gave good advice, and he would almost act on it, and then he would think, my son, my son. И он не следовал хорошим советам, например, Видура дал ему хорошие советы, Бима, и он почти следовал этим советам, но вдруг вспоминал о своем сыне и то есть действовал по-другому. Sometimes that extends, beyond just the immediate family or something. Иногда это распространяется, эта привязанность за пределы своей близкой семьи. Like long ago, some of the Sankirtan devotees in Tel Aviv, they were talking to somebody, maybe a policeman who was Jewish. Как, например, когда-то давно преданные в Тель-Авиве на Санкиртане, они общались с полицейским, который был евреем. And he said, that a Jew, even if he's sinful, is better than
non-Jew, even if he's a good person. И он сказал, что еврей, он лучше, чем не еврей, даже если он плохой человек. And Muslims are like that also. И мусульмане, они тоже так считают. You have to judge each person according to how they're acting, not by what their body is or something. Но мы должны судить человека по его действиям, а не по его телу или происхождению. Okay, I'll read a little more. The Lord used to live with his 16,108 wives constantly. He expanded himself into 16,108 plenary portions. In each and every one of them was the Lord himself without deviation from the original personality. The Shruti mantra affirms that the Lord can expand himself into many as husband of so many wives. He pleased them all with his presentations, even at a costly endeavor. He brought the Parijata plant from heaven and implanted it at the palace of Satyabhama, one of the principal queens. If therefore anyone desires the Lord to become one's husband, the Lord fulfills such desires in full. Господь постоянно находился рядом со всеми своими 16 108 женами. Он распространил себя в 16 108 полных частей, каждая из которых была самим Господом, не отличным от изначальной личности. Шрути мантра подтверждает, что Господь может распространить себя во множество личностей. Будучи мужем такого количества жен, он радовал их всех подарками, чего бы ему это ни стоило. Он принес из рая растение Париджата и посадил его во дворце Сатьябамы, одной из главных цариц. Таким образом, когда кто-то желает получить Господа в мужья, Господь полностью удовлетворяет его желание. Evam vida ganantinam sagira pudayoshitam nirikshanena binandan susmitena yayohari. While the ladies of the capital were greeting him and talking in this way, the Lord, smiling, accepting their good feelings, and casting the glance of his grace of his glance up over them, he departed from the city. Так приветствовали Господа и разговаривали между собой женщины столицы Хастинапура. Улыбаясь, Господь принял их доброе приветствие и, одарив их милостью своего взгляда, покинул город. Ajata Shatru Fritanam Gopitaya Madhudvisha Parebhya Sankita Snehat Prayunkta Chatur Anginam. Maharaj Yudhishthira, although no one's enemy, engaged 4 divisions of defense, horse, elephant, chariot, and army to accompany Lord Krishna, the enemy of the Asuras. And Maharaj did this because of the enemy and also out of affection for the Lord. Хотя Махараджа Юдхиштхира никому не относился враждебно, он направил 4 отряда охраны, конницу, слонов, колесницы и пехоту для сопровождения Господа Кришны, врага асуров, демонов. Махараджа сделал это, опасаясь врагов, а также из любви к Господу. Purport. Natural defensive measures are horses and elephants combined with chariots and men. Horses and elephants are trained to move to any part of the hills or forest and plains. The charioteers could fight with many horses and elephants by the strength of powerful arrows, even up to the standard of the Brahmastra, similar to modern atomic weapons. Maharaj Yudhishthira knew well that Krishna is everyone's friend and well-wisher, and yet there were asuras who were by nature envious of the Lord. So out of fear of attack from others
and out of affection also he engaged all varieties of defensive forces as bodyguards of Lord Krishna. If required, Lord Krishna himself was sufficient to defend himself from the attack of others who counted the Lord as their enemy, but still he accepted all the arrangements made by Maharaj Yudhisthira because he could not disobey the king, who was his elder cousin. The Lord plays the part of his subordinate in his transcendental sporting, and thus sometimes he puts himself in the care of Yasodamata for his protection in his so-called helplessness of childhood. That is the transcendental Leela, or pastime of the Lord. The basic principle of all transcendental exchanges between the Lord and his devotees is exhibited to enjoy a transcendental bliss for which there is no comparison, even up to the level of Brahmananda. Естественные оборонительные средства – это лошади и слоны в сочетании с колесницами и людьми. Лошади и слоны могут передвигаться по любой местности – горной, лесной или равнинной. Воины на колесницах могли сражаться со множеством всадников и слонов при помощи могущественных стрел, разрушительная сила которых достигала даже уровня брамастры, оружия, подобного современному ядерному оружию. Махараджа Юдхиштхира прекрасно знал, что Кришна – друг и доброжелатель каждого, но тем не менее были асуры, которые по своей природе враждебны Господу. Таким образом, опасаясь нападения, а также из любви, он отправил вооруженную охрану защищать Господа Кришну. Если бы это было нужно, Господь Кришна сам мог защититься от нападения тех, кто считал его своим врагом, но все же он согласился на меры, предпринятые Махараджа Юдхиштхирой, так как не мог ослушаться царя, который был его старшим двоюродным братом. В своих трансцендентных забавах Господь играет роль подчиненного и потому иногда доверяет Яшода-мате оберегать себя, играя роль беспомощного ребенка. Это трансцендентная лила, игра Господа. Основной принцип всех трансцендентных взаимоотношений Господа со своими преданными проявляется в наслаждении трансцендентным блаженством, которое несравнимо ни с чем, даже с Браманандой. Atta duragatam shori Koravan Virahat Turahan Sani Varcha Dridam Snigdan Prayat Swa Nagarim Priyai. Out of profound affection for Lord Krishna, the Pandavas, who were of the Kuru dynasty, accompanied him a considerable distance to see him off. They were overwhelmed with the thought of future separation. The Lord, however, persuaded them to return home, and he proceeded toward Dvārakā with his dear companions. Движимые глубокой любовью к Господу Кришне, пандавы, принадлежавшие к династии Куру, провожая его, долго следовали за ним. Они были поглощены мыслями о предстоящей разлуке, но Господь уговорил их вернуться домой и в сопровождении своих ближайших спутников продолжил путь в Двараку. Kuru Jangala Panchalan Sura Senam Shayamunan Brahma Vartam Kuru Chetram Matsyan Sarasvatam Ata Maru Danvam Atikramya Sovir Birayo Paran Anartan Bhargavo Pagach Chanta Baho Manag Vibhu. O Shonaka, the Lord then proceeded toward Kuru Jangala, Panchala, Surasena, the land on the bank of the river Yamuna, Brahmavarta, Kuru Chetra, Matsya, Sarasvata, the province of the desert and the land of scanty water. After crossing these provinces, he gradually reached the Sovira and Abira provinces, and then west of these reached Dvārakā at last. О Шаунака! Затем Господь продолжил свой путь по землям Куру Джангалы, Панчалы, Шурасены, области, расположенные по берегам Ямуны, Брамаварты, Курукшетры, Маси, Сарасваты, области пустынь и безводной местности. Проехав все эти провинции, он наконец достиг провинций Саувиры и Абиры
и, двигаясь на запад от них, в конце концов достиг Двараки. Second chapter. The provinces passed over by the Lord in those days were named differently from those of today, but the direction given is sufficient to indicate that he traveled through Delhi, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, Saurashtra, and Gujarat, and at last reached the home province of Dvārakā. He did not gain any profit simply by researching the analogous. We do not gain any profit simply by researching the analogous provinces of these days up to now, but it appears that the desert of Rajasthan and the provinces of scanty water like Madhya Pradesh were present even 5,000 years ago. The theory of the soil experts that the desert developed in recent years is not supported by the statements of the Bhagavatam. We may leave the matter for expert geologists to research because the changing universe has different phases of geological development. We are satisfied that the Lord has now reached his own province, Dvārakā, from the Kuru provinces. Kurukshetra continues to exist since the Vedic age, and it is sheer foolishness when interpreters ignore or deny the existence of Kurukshetra. Провинции, через которые проезжал Господь, в те дни назывались иначе, но указанное направление позволяет определить, что он двигался через Дели, Пенджаб, Раджастан, Мадья-Прадеш, Саурастру и Гуджарат, пока не достиг своей провинции Двараки. Нет смысла искать аналоги тех провинций среди нынешних, но похоже, что пустыня Раджастана и бедные водой провинции вроде Мадья-Прадеша существовали еще 5000 лет назад. Слова Бхагаватам не подтверждают теории пачваведов, придерживающихся той точки зрения, что эта пустыня образовалась совсем недавно. Исследование этого вопроса мы можем предоставить опытным геологам, потому что изменяющаяся Вселенная проходит через различные стадии геологического развития. Нам же достаточно знать, что Господь, выехав из провинции Куру, достиг наконец своей провинции Дваракадамы. Курукшетра существует с ведических времен, и лишь по глупости комментаторы игнорируют или отрицают ее существование. Tatra tatra hi tatra yair hari pratyudya tarahana sayam beje disham paschad gavishto gam gatastada. On his journey through these provinces, he was welcomed, worshipped, and given various presentations. In the evening, in all places, the Lord suspended his journey to perform evening rites. This was regularly observed after sunset. Когда он проезжал через эти провинции, жители приветствовали его, поклонялись ему и подносили различные дары. По вечерам Господь, где бы он ни был, останавливался, чтобы совершить вечерние ритуалы. Он неизменно делал это после захода солнца. Purport: it is said here that the Lord observed the religious principles regularly while he was on the journey. Thus, there are certain philosophical speculations that even the Lord is under the obligations of fruitive activity. But actually, this is not the case. He does not depend on the action of any good or evil work. Since the Lord is absolute, everything done by him is good for everyone. But when he descends to earth, he acts for the protection of the devotees and for the annihilation of the impious non-devotees. Although he has no obligatory duty, still he does everything so that others may follow. That is the way of factual teaching. One must act properly himself and teach the same to others. Otherwise, no one will accept one's blind teaching. He is himself the awarder of fruitive results. He is a self-sufficient, yet he acts according to the rulings of the revealed scripture in order to teach us the process. If he does not do so, the common man may go wrong. But in the advanced stage, when one can understand the transcendental nature of the Lord, one does not try to imitate him. That is not possible. Здесь говорится, что и в дороге Господь регулярно выполнял религиозные ритуалы. Существует целая философия, согласно которой даже Господь связан обязательствами кармической деятельности. Но на самом деле это не так. Он не зависит от последствий любой хорошей или плохой деятельности. Поскольку Господь абсолютен, все, что Он делает, благо для каждого.
Однако, нисходя на землю, он защищает преданных и уничтожает нечестивых. Несмотря на то, что у него нет никаких обязанностей, он действует в назидание другим. Это истинный способ обучения. Человек должен поступать правильно сам и учить тому же других, а иначе никто не примет его лицемерных поучений всерьез. Сам Господь награждает нас плодами наших действий. Он самодостаточен, и все же, чтобы научить нас, Он действует в соответствии с указаниями богооткровенных писаний. Не делая Он этого, обыкновенные люди могли бы сбиться с пути. Но на более высокой ступени самосознания, когда человек способен познать трансцендентную природу Господа, он не пытается имитировать его. Это невозможно. Lord in human society does what is the duty of everyone, but sometimes he does something extraordinary and not to be imitated by the living being. His acts of evening prayer, as stated herein, must be followed by the living being, but it's not possible to follow his mountain lifting or dancing with the gopis. One cannot imitate the sun, which can exhaust water even from a filthy place. The most powerful can do something which is all good, but our imitation of such acts will put us into endless difficulty. Therefore, in all actions, the experienced guide, the spiritual master, who is the manifested mercy of the Lord, should always be consulted, and the path of progress will be assured. Thus end the Bhaktivedanta purports of the first canto, 10th chapter, Srimad Bhagavatam, entitled Departure of Lord Krishna for Dvārakā. В человеческом обществе Господь делает то, что входит в обязанности каждого, но иногда Он совершает нечто экстраординарное, то, чему живое существо не должно подражать. Живое существо должно следовать Его примеру, вознося по вечерам молитвы, как это описано в данном стихе, но оно не в состоянии, как Он, поднять холм или повторить его танец гопи. Невозможно подражать солнцу, которое может извлечь воду даже из грязи. Самый могущественный может делать то, что будет благом для всех. Но если мы станем имитировать его поступки, мы окажемся в очень затруднительном положении. Поэтому всегда, что бы мы ни делали, мы должны советоваться с опытным наставником, духовным учителем, проявлением милости Господа, и тогда путь к совершенству будет для нас открыт. Okay, so time to finish. Exactly, finishing another chapter. Мы закончили как раз еще одну главу Шримад Бхагаватам. Как раз наше время подошло к концу. Okay. Thank you all very much. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare. Yeah. Okay, Mohini, we can only see half your face. You got a narrow picture this time. Hare Krishna. Hare Krishna.